Those in the back, please settle down. Good morning and welcome to Tangier and the first inaugural edition of Sci-Fi Africa. We're ready to begin today's proceedings. We have on stage with us Mr. Sameer Saran, the founding chair of Sci-Fi and president of ORF, Mr. Sanjay Joshi, the chairman of the Observer Research Foundation, Mr. Ilyas El-Omari, the president of the Tangier Tetuan Al Hoceima region, and Mr. Mulay Hafid Al-Lami, the Minister for Trade, Industry, Investment and the Digital Economy. But before I hand over to Dr. Sameer Saran to chair the proceedings, I just have a few housekeeping announcements to make. We have translations available in 3 languages, French, Arabic, and English. The translation devices are available right outside the room. We have Arabic on channel 1, French on channel 2, and English on channel 3. If you need any assistance with it, you can find me or my teammates here. We'll be tweeting the event on social media with the hashtag Sci-Fi Africa. You can follow the proceedings online there as well as engage with us. The Wi-Fi access and password is printed at the back of the room if you need any assistance with it. And I wish you 2 days of grilling conversations. Over to you, Dr. Saran. Thank you, Veda, and of course, let me first of all extend to each of you a very warm welcome from all of us at the Sci-Fi team who've been organizing this. Let me acknowledge the presence of His Excellency Ilyas El-Omari, President Regional Council of Tangier Tetuan Al Hoceima, and of course the Excellency Mulay Hafid Al-Lami, Minister of Industry, Investments, Trade and Digital Economy. Both of them have been patrons and pillars to make this effort possible, and a special mention to the chairman of Observer Research Foundation, who I must tell you all has visited Morocco 4 times in the last 8 months, and his determination to make this happen has been one of the key factors for Sci-Fi Africa to materialize. As the chair of Sci-Fi since the last 5 years, when it was first conceived in 2013, I have normally sought out a dynamic leader for each of the editions we have hosted, one who would lend new ideas, new energy, and new flavors to what we have been meaning to do. This year, I am pleased that I was able to meet and work with the extraordinary Asma Gramish. Is Asma in the room somewhere? If she is not, you will find her. She's everywhere. But Asma Gramish was someone who has shaped, designed, and has been an equal partner in this effort. And I must mention that any missteps and shortcomings are to my account alone. Thank you to Asma and her team for being there, and Asma for being a leader and a dreamer. Now, the platform was originally created as a space where new and excluded voices could be heard, particularly from the emerging world, from the developing world. It was a venue to encourage these voices to influence global debates. It was also an endeavor to create capacities of all communities and people to engage with this domain that will change our lives forever, surely. It is thus vital, and indeed it is natural, to make sure that we are able to locate these debates in Africa, which, as the minister mentioned yesterday, is the cradle of civilization. The continent that incubated human life as we know it will also be the geography that will influence the human and machine age and the norms that will define singularity, a moment when synthetic and organic intelligence will be indistinguishable. African voices will have to play a crucial role, and African voices must be heard. Today, Sci-Fi is not creating a conversation in Africa, but in many ways, this platform is coming home to the continent where resolution await many debates provoked in other regions of the world. Africa, in each of its communities and countries, will play a seminal role in defining the future for all of us. And in Africa, there could be no better partner than Morocco, a proud civilization, a frontier country, occupying a special place where tradition blends with modernity, the developed world engages with the emerging world, and where diversity of cultures all create a fulfilling flavor of reality, much like the internet. In many ways, this partnership between institutions in India and Morocco is natural. We hold similar worldviews,
albeit in different parts of the world. We share similar histories and motivations. We have similar intentions, and both of us seek a fair and equitable world that benefits all of us. We negotiate and resolve diversity while keeping our differences intact. We at ORF are proud to partner with the Regional Council of Tangier, Tetuan Al Hoceima and the Ministry of Industry, Investment, Trade and Digital Economy in hosting this conference. We are humbled and honored that this conference is being held under the high patronage of the King Mohammed VI, and we are very grateful to the people of Morocco for the warm welcome they have accorded all of us. This effort is essentially designed around 6 pillars that would include access and connectivity, digital inclusion, security, innovation, trade, and society. We look forward to rich discussions over the next 2 days on each of these, and we are confident that this platform will be able to incubate new ideas, but moreover, it will create new friendships and new partnerships that will serve different purposes with much larger objectives after the conference is ended. Before I invite our first dignitary to deliver the opening address, I would also like to extend a special thank you to Manar Mehraz and her team at the Council who have worked tirelessly, and Bushra Amari and her team, without whom this would not be possible. And finally, let me acknowledge my co-curators of this conference, Megan Kress, Danielle Kayambe, Sonali Mitra, and Bed Beasa Mohanty, who you will see on the mic regularly giving you housekeeping announcements. Most of you already know them, and most of you know that they are responsible for you reaching here safely. A special mention and thanks to Ineke Buskin, who's been smiling at me since this morning. She has been a motivator for us being here, and she has worked hard to create a special session that will conclude these 2 days of proceedings. So thank you, Ineke, for your effort, and we look forward to your leadership in the days ahead. These were just some thoughts and ideas on sci-fi and the people behind them. Let me again welcome all of you. And with this, let me first invite the Honorable Ilyas El Olamari, President of the Regional Council of Tangier, Tetuan Al Hoceima, to deliver the opening address. Sir, over to you. السيد الوزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد كاتب الدولة في الخارجية الهندية، السيد الوالي، ضيوف طنجة الكرام، السيدات، السادة، صناع القرار في الأربع القارات، رجال ونساء الإعلام، حضرات السيدات والسادة، صباحكم سعيد في عروسة شمال المملكة في مدينة طنجة. حضرات السيدات والسادة، أتشرف باسم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن أرحب بضيوف مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع في إفريقيا الذي ينظم بمدينة طنجة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومجلس الجهة، وبتعاون مع مؤسسة الدراسات والأبحاث الهندية. لم تأتي استضافة طنجة لفعاليات مؤتمر التكنولوجيا والابتكار صيف إفريقيا من فراغ، بل لأن طنجة تعتبر بوابة حضارية وثقافية نحو إفريقيا، كما تعد إحدى مراكز التكنولوجيا المهمة في القارة الإفريقية. فاحتضان طنجة لأشغال هذا المؤتمر الهام له دلالة خاصة، لأن موقعها في نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها مدينة الالتقاء والتقاطعات القارية. وهنا في مدينة طنجة يجتمع اليوم
خبراء وأصحاب القرار من الجهات الأربع من الكرة الأرضية. والموضوع الذي يجمعنا هو التكنولوجيا الرقمية التي أعدمت جميع المسافات وقربت بين جهات العالم، وحولت بالفعل ليس فقط الكرة الأرضية بل أطراف أخرى من فضاء هذا الكون إلى قرية صغيرة. حضرات السيدات والسادة، يقف العالم حاليا على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، وهي ثورة تكنولوجية بامتياز تأتي بعد 3 ثورات صناعية كبرى. الأولى حدثت خلال الفترة من 1760 واستمرت حتى عام 1840، ونقلت البشرية من القوة العضلية إلى قوة الطاقة البخارية. ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية بنهاية القرن ال18 واستمرت نحو 100 عام متسلحة بالمكننة والإنتاج الضخم، لتأتي بعدها الثورة الصناعية الثالثة خلال تسعينيات القرن الماضي بالحواسب والإنترنت، فيما تعتمد الثورة الصناعية الرابعة التي يقف العالم اليوم على أعتابها الآن على اقتصاد المعرفة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. يأتي انعقاد مؤتمر ساي-فاي أفريقيا 2018 في وقت تؤكد فيه البيانات المتاحة أن التكنولوجيا باتت محركاً أساسياً للنمو وخلق الوظائف في القارة الأفريقية، التي شهدت خلال الفترة الماضية نمواً متسارعاً أسفر على قفزة قياسية في عدد مراكز التكنولوجيا، لتصل إلى مستوى يبلغ 314 مركز تكنولوجياً في 93 مدينة في 42 دولة إفريقية. وقد أدى التطور التكنولوجي المتسارع في إفريقيا إلى تسابق الشركات العالمية إلى ضخ استثمارات في بلدان هذه القارة، خصوصاً أن سوق تكنولوجيا المعلومات بها لم يستنفذ بعد، وما زال يحمل فرصاً للنمو، وفرص الرفع من هذه الاستثمارات تزداد بإيقاع مرتفع، لأن مستويات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي تتطور بشكل ملحوظ، حيث تشير بيانات مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية إلى بلوغ الإنفاق مستوى 3.7 تريليونات دولار خلال عام 2018 بنسبة نمو متوقعة تبلغ مستوى 4.5%. وكما كانت المملكة المغربية رائدة إفريقيا في قطاع التكنولوجيا، فإن ريادتها تفرض عليها بحث المستقبل الذي تحمله التكنولوجيا في قارتنا، خصوصا أن المملكة المغربية تحقق نحو 45% من مجموع الصادرات التكنولوجية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى باقي دول العالم وفق أحدث البيانات الرسمية. انطلاقا من طنجة، فإن ساي-فاي إفريقيا 2018 يبحث حزمة من التحديات التي أنتجها التطور التكنولوجي المتسارع بمشاركة واسعة من خبراء دوليين، وتتمثل أبرز القضايا التي يبحثها هذا المؤتمر التدفق الأفقي للابتكار من إفريقيا إلى البلدان النامية الأخرى، إلى جانب استعراض آليات إنشاء مجتمع رقمي للجميع في إفريقيا مع تعزيز الإدماج المالي والاجتماعي، كما يناقش أيضا طرق تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي الإفريقي وآليات تأمين أنظمة الدفع بواسطة الهواتف وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات. حضرات السيدات والسادة، إن تحدي مواجهة التطرف العنيف على الإنترنت والذي يعتمد التكنولوجيا لم يكن غائبا على أجندة المؤتمر
الذي يبحث كيفية وضع استراتيجية قارية لمواجهة التهديد الذي يشكله الإرهاب الرقمي. بالإضافة إلى ذلك فإن مواجهة الجرائم الرقمية التي باتت هاجسا للقارة الإفريقية يمثل محورا رئيسيا من محاور المؤتمر. فعلى سبيل المثال فقط إن تكلفة الهجمات المعلوماتية تبلغ نحو 450 مليار دولار سنويا على مستوى العالم، وهو ما يفوق ب4 أضعاف خسائر الأعاصير والكوارث الطبيعية. كما يعتبر هذا الملتقى فرصة لتحديد آليات تحقيق التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى استعراض تحديات الابتكارات التكنولوجية في قارتنا وخطوات إيجاد إطار رقمي معياري، إلى جانب الفرص والتحديات التي يواجهها الشباب في الاقتصاد الرقمي الجديد مع العمل على تطوير قطاع التكنولوجيا المعلومات من خلال وضع خارطة طريق لمواجهة تحديات النمو التكنولوجي المتسارع، وهو ما يؤسس لمرحلة نمو مستدامة جديدة في إفريقيا. حضرات السيدات والسادة، رغم المكاسب التكنولوجية والتنموية التي حققتها وما تزال تحققها الثورة الرقمية، فإن مخاطر الإنسانية والاجتماعية أصبحت تشكل مصدر قلق للأفراد والمجتمعات، حيث إن السلوك البشري أصبح يتعرض لتحولات جذرية يفقد فيها الإنسان إنسانيته ليرتهن بواقع افتراضي يسلب من الإنسان حريته ووجوده الإنساني الأصيل، إذ أن الواقع الافتراضي أصبح يأخذ تدريجيا مكان الواقع الحقيقي الذي يمنح للوجود البشري معناه الطبيعي، وهذا هو الأساسي. ولذلك فإن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يتيح لنا الفرصة لمناقشة أبعاد التكنولوجيا والابتكار، ليس فقط فيما يتعلق بالأمور التقنية والعلمية والاقتصادية، وإنما أيضا في انعكاساتها الاجتماعية والإنسانية. فالتطور التكنولوجي مهما بلغ في تقدمه يحتاج إلى التفكير والتحليل والنقد كي يبقى دائما في خدمة البشرية وليس في هلاكها. في الأخير أجدد الترحاب بجميع المشاركات والمشاركين من المغرب ومن مختلف الدول، كما أشكر كل الداعمين لهذه التظاهرة العلمية الهامة، وفي مقدمتهم السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد رئيس مجلس مؤسسة الأبحاث والدراسات الهندية، وجميع المؤسسات التي ساهمت من بعيد أو من قريب في إنجاح هذه التظاهرة، وأتمنى لأشغالكم النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I'm now delighted to welcome His Excellency Moulay Hafid Al-Alami to deliver the keynote address this morning. Mr. Al-Alami was appointed as the Minister for Industry, Investment, Trade and Digital Economy. He began his professional career as a senior advisor to the Ministry of Finance in Quebec, and he has also served in the private sector as Director of Information Systems in an insurance company. So he's very familiar with technology and its implications for conduct of business and our lives. Mr. Al-Alami, may I request you to please deliver your address. Monsieur le Président de la Région, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs, chers amis, quel plaisir d'être là ensemble ce matin pour le lancement de ce colloque ô combien important.
Je voudrais tout d'abord souligner que cette manifestation est sous le haut patronage de Sa Majesté et je voudrais à ce titre remercier Sa Majesté d'avoir accompagné cette manifestation et l'ensemble des manifestations des technologies de l'information que nous organisons dans notre pays. Je voulais très rapidement, pour ne pas être trop long, partager avec vous quelques points de réflexion. Ce colloque va débattre d'un certain nombre de sujets, variés, très vastes, dont l'industrie 4.0. Alors, quelques mots à ce sujet-là. En effet, la transformation mondiale qui est en train de se faire a vécu des allers-retours importants, des flux et des reflux. Souvenez-vous que l'industrie, d'il y a une vingtaine d'années, a été aspirée en grande partie par la Chine. En effet, la Chine a connu une compétitivité remarquable. Il faut donner à César ce qui est à César. Et nous avons vu dans les différents pays, dans nos différents pays, un départ massif de nos industries pour la sous-traitance vers la Chine. Nous sommes à Tanger. Dans une vie antérieure, j'étais président du patronat et j'avais assisté à la fermeture de plusieurs dizaines d'usines de textiles ici à Tanger pour aller s'implanter en Chine. Eh bien, la Chine a changé de modèle depuis quelques années en souhaitant ne plus rester uniquement l'usine du monde, parce que c'est l'usine du monde, mais de devenir aussi le plus grand consommateur mondial. Et à ce titre, la Chine a décidé d'augmenter les salaires, le salaire minimum, qui au niveau de la côte Est, il y a à peine 7 ans, était de l'ordre de $100 par mois, qui est arrivé aujourd'hui à $700, et qui ira, dans les toutes prochaines années, ils ont un objectif déclaré par le président chinois, d'arriver à $1 500. C'est dire que la compétitivité chinoise est mise à mal, entre guillemets, et de façon pilotée et décidée par la Chine. Et donc, nous avons un flux important de délocalisation qui s'opère depuis quelques années en Chine. La Banque mondiale l'avait estimé à 85 millions d'emplois qui sont en train de quitter la Chine actuellement. Nous en voyons des exemples ici au Maroc où nous recevons des opérateurs chinois qui souhaitent recouvrir une partie de leur compétitivité. Donc voici un flux qui a été le départ de nos usines vers la Chine et un reflux qui est un retour. Mais il faut rester vigilant parce que cette recherche de compétitivité qui est la faiblesse, si vous voulez, du coût de la main-d'œuvre va s'amenuiser avec le temps. Certes, de contrée en contrée, ce temps va être plus ou moins long, mais in fine, tout cela se réduira à peau de chagrin. Parce que l'arrivée de cette industrie 4.0, lorsqu'on parle aujourd'hui d'impression 3D, et qu'une pièce extrêmement complexe, à la limite qui pouvait regrouper plusieurs pièces, qui nécessitaient beaucoup de main-d'œuvre, etc., est imprimée de façon incroyable en 3D. Alors jusqu'à il y a quelque temps, on imaginait que c'était de la science-fiction. Eh bien, à Casablanca, nous avons une première usine d'impression en 3D qui est installée et qui est opérationnelle. Donc demain, lorsque vous voulez produire une pièce aéronautique, eh bien probablement, je suis encore dans la science-fiction qui est en train de revenir très rapidement vers la réalité, eh bien cette pièce sera imprimée au pied de l'avion qui sera en montage. Et donc cette transformation nous interpelle. Il faut l'intégrer dans nos réflexions et s'y préparer et ne pas rester immobile face à un tsunami qui est incontournable. On pourrait y participer. Prenons le deuxième exemple, le véhicule électrique. Le véhicule électrique va éliminer ou va diviser le nombre de pièces dans un véhicule au moins par 10. Et donc la production de pièces automobiles diminuera dans le temps. La production de ces pièces automobiles diminuera d'autant qu'un véhicule électrique retourne très peu dans les garages pour réparation.
les moteurs sont très peu en panne, s'encrassent pas du tout. Et donc, il y aura un changement complet de cette industrie dans les prochaines années. Je voudrais vous donner aussi un autre exemple qui semble anecdotique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de percevoir un petit jouet qui est produit exclusivement en Chine et qui aujourd'hui se retrouve partout, en particulier aux États-Unis et à New York, ce qu'on appelle le monoroue. Une seule roue, avec deux espèces de pédales fixes sur lesquelles on s'installe, et en se penchant en avant, il roule, en se penchant en arrière, il s'arrête. C'était un jouet, ça ne l'est plus. C'est un moyen de locomotion, un vrai moyen de locomotion. Et je vous raconterai l'anecdote parce que je n'y croyais pas jusqu'à il y a quelques semaines. J'ai un de mes enfants, mon fils, qui travaille dans le groupe, et qui m'a expliqué que c'était une révolution, etc. Je dis, bon, on verra ça un jour, c'est trop loin. Les gens ne vont pas se déplacer avec ça. Puis il y a une dizaine de jours, il est venu me faire la démonstration dans mon salon, en étant sur ce monoroue et en circulant. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est une roue électrique qu'on branche, qui se charge, qui fait 80 km d'autonomie et qui roule à 85 km/h. Et qui va avoir un impact révolutionnaire sur la mobilité. Aujourd'hui, à New York, les gens se baladent en costume sur le monoroue. Ils prennent ce monoroue pour monter dans le train, dans le taxi, et quand ils descendent en ville, ils circulent avec ça. By the way, ça n'a pas besoin d'assurance. Vous voyez les impacts, hein? Juste pour ceux qui sourient beaucoup, en Afrique, sur les compagnies d'assurance, l'impact est de 30%. Sera de 30%. Tous les vélos moteurs qui sont assurés aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Et lorsque vous voyez comment ça circule, ça devient comme un 4x4 ou un tout-terrain, eh bien cette révolution, c'est une vraie révolution technologique de la mobilité. Ce n'est plus un jouet, et ça ne sera plus un jouet. Ça prend du temps pour apprendre à rouler avec, c'est comme un vélo. Mais quand vous apprenez à rouler avec, ça change votre vie. Alors ces jouets qui pour nous semblent des jouets, vous verrez demain que ce sera un des moyens de mobilité urbain. L'intelligence artificielle. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on considérait comme de la science-fiction. Je vous donne un autre secteur que j'ai connu un peu dans une vie antérieure, qui s'appelle le centre d'appel. Le centre d'appel, on a besoin de gens qui répondent au téléphone. Parce qu'il y a une intelligence. Je lui pose une question, il doit réfléchir pour me répondre. Je lui pose une deuxième question, j'ai un accent compliqué, etc. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, vous avez, avec de l'intelligence artificielle, des gens qui vous répondent au téléphone en réfléchissant. Et c'est un robot qui réfléchit. Ils sont arrivés à simuler la respiration. C'est-à-dire que quand vous posez une question, votre interlocuteur respire. Et vous l'entendez au niveau du microphone respirer. C'est un robot qui est derrière. Et qui réfléchit en fonction de votre question pour vous répondre de façon... Et il y a des démonstrations. Regardez sur YouTube, il y a aujourd'hui des choses que vous pouvez voir. Et il découvre que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'avez pas posé la bonne question. Et il vous rend intelligent parce qu'il organise votre question pour vous donner la bonne réponse. Ce que l'être humain peut avoir un peu de difficulté à faire. Donc imaginez tous ces métiers qui vont être voués à des transformations profondes. Quel impact sur le quotidien tout ça ? Cette espèce de science-fiction qui va arriver chez nous. Eh bien, quand le téléphone portable est arrivé, on s'est dit ça ne marchera pas. Beaucoup de gens l'ont boudé au départ. J'en fais partie. Je me suis dit, ça va changer ma vie, il rentre dans ma vie, il s'insère, etc. Et par la force des choses, j'ai été obligé parce que mes concurrents l'utilisaient. J'étais dans une vie antérieure dans une compagnie d'assurance. Et donc on achète des actions toute la journée. Comment ça se passait ? C'est que la personne qui travaillait chez moi allait, on appelait ça la corbeille, s'installait à la bourse, prenait note de ce qui était à vendre ou à acheter, revenait me voir l'après-midi, me dire voilà ce qui est à vendre, et le lendemain, il repartait avec un ordre d'achat. Donc je travaillais comme ça. Mes concurrents ont installé des portables et ils disaient à la personne tu achètes.
Donc quand mon gars revenait pour me dire qu'est-ce qu'on fait, tout était vendu. C'était trop tard. Donc j'ai fini par abdiquer et me mettre, comme tout le monde, au portable. Voici un exemple. Mais si vous regardez le e-commerce, qui rentre subrepticement dans nos vies, regardez les enfants. Aujourd'hui, une génération qui est habituée à pianoter et à acheter, à sélectionner, à ne plus avoir besoin de toucher le tissu pour acheter. On n'est plus dans la même façon d'opérer au niveau du commerce. Et c'est un changement profond qui s'opère. C'est un tsunami qu'on n'arrêtera pas par des douanes ou par ce que nous voulons. Ça s'imposera à nous, évidemment. Je vous donnerai un autre exemple de vie d'aujourd'hui ou de demain. Voilà quelqu'un qui monte dans sa voiture pour aller au travail le matin. Et sa voiture lui parle. Elle lui dit « Je t'annonce que l'agenda de la journée a été modifié cette nuit. Parce que j'ai vérifié le chemin et aujourd'hui, il y a des travaux. On ne pourra pas arriver à tel point. Donc j'ai contacté la secrétaire du médecin qu'on allait voir pour déplacer le rendez-vous. » Et tout ça, c'est fait entre technologies existantes. Ça s'opère aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction. Et je t'annonce que nous allons aussi changer de trajectoire parce que nous allons voir un expert automobile, parce que la voiture du voisin, en stationnant, nous a touchés. Et donc nous sommes rentrés en contact pour voir que son assurance nous couvre et que nous avons pris un rendez-vous à 16h10 avec son expert. C'est ça la vie de demain. Alors on peut considérer que tout ça, c'est de la science-fiction, mais l'impact sera inéluctable. Nous avons deux choix. D'être dans l'expectative et de dire on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Ou de participer à la danse et d'être partie prenante. Revenons 2 mots sur l'Afrique. L'impact sur nous peut être le même que le téléphone mobile. Téléphone mobile, nous avons fait un saut de grenouille. Nous avons profité de ce téléphone pour, dans la plupart des cas, abandonner le filaire. On n'est pas passé par le téléphone filaire, puis après au portable. Beaucoup d'entre nous sont passés directement au téléphone portable. Eh bien, dans ce cadre de technologie, il y a probablement des impacts importants et nous pourrions en prendre parti. Dernier mot, ne nous effrayons pas. Le premier impact de cette technologie mondiale, elle sera profitable à l'Afrique. J'en suis intimement convaincu. Parce que cette technologie évoluant créera d'autres jobs et fera naître davantage de besoins de services à la clientèle, qui sera donné de plusieurs façons. Et l'Afrique pourra jouer un rôle important à ce niveau-là. Alors, pour aller chercher des bénéfices long terme, il ne faut pas se satisfaire de bénéfices éphémères, transitoires. Donc il faut garder les yeux ouverts en se disant ces flux positifs que nous pouvons recevoir peuvent un jour disparaître. Donc il faut rester en permanence en alerte et préparer l'avenir. Alors comment préparer l'avenir ? Évidemment, je vais vous dire des vérités de la palisse. Il faut former nos jeunes. Continuer à intégrer nos jeunes dans ces technologies. Et investir dans les technologies futures. Être prêt demain à être partie prenante et non pas spectateur. Je conclurai en disant que, comme nous sommes à Tanger, j'ai profité hier pour l'inauguration de la première usine de fibre optique sur le continent africain et au Moyen-Orient. La première usine de fabrication de fibre optique. Et comme on a démarré très tard ce matin, j'ai profité de prendre le petit déjeuner avec le prix Nobel qui a fabriqué la fibre optique. Pour essayer de me nettoyer le cerveau, parce qu'il s'encrasse, comme les véhicules thermiques. Il n'est pas encore électrique. Et donc, j'ai passé 1h30 à échanger sur comment ils sont arrivés à fabriquer, à créer, à penser à cette fibre optique, avec des émanations pour pouvoir avoir une fibre la plus propre, la plus nette possible. Eh bien, dans ces choses-là, je pense que l'Afrique a son rôle à jouer.
Et je crois que le partenariat avec l'Inde peut être un partenariat intelligent. J'ai appris qu'en Inde, il y avait déjà une usine de fabrication en amont de la fibre optique ce matin. Comme je me suis décrassé le cerveau, j'ai essayé d'apprendre un maximum, mais l'Afrique peut jouer un rôle de partenaire complémentaire dans des domaines aussi technologiques et avancés que les technologies de l'information, que la fibre optique, que l'intelligence artificielle. Et là, je fais un appel, si vous me le permettez, à l'ensemble du continent. Nous avons plusieurs rôles à jouer dans l'énergie, Monsieur Bakouri, l'énergie renouvelable, évidemment, mais pas uniquement. Dans tout ce qui est technologique, intelligence artificielle, utilisation des neurones, en autant qu'on accepte au quotidien de se remettre en question et de faire du nettoyage de temps en temps de nos neurones. L'avenir est à nous, prenons-le en main, et surtout le nôtre, prenons-le en main. Merci. Let me now invite Mr. Sanjoy Joshi, Chairman of the Observer Research Foundation, to deliver his opening remarks. He's led the foundation for 10 years, first as the director, now as the chairperson, and he has, in the last few years, spent a long amount of his working hours on technology issues. And one of the key priority areas for the foundation in the last 5 years has been to engage with various elements of this sector. So can I invite Mr. Joshi to deliver the opening remarks, please? Thank you, Samir. Excellency, Mr. Ilyas Alomari, President Regional Council of Tangier, Tantua and El Desima. Excellency Mullah Hafid Al-Lami, Minister of Industry, Investment, Trade and Digital Economy. Dignitaries assembled here, delegates who've come from many parts of the world, friends in the media. It's indeed a great honor and privilege for us at the Observer Research Foundation to be participating in this joint venture with the Ministry of Industry, Investment, Trade and Digital Economy and the Regional Council of Tangier. From the start, with the launch of this Sci-Fi Africa, I can say that Sci-Fi Africa is off to a flying start. After having received the blessings of His Majesty Mohammed VI, it's indeed a great privilege to be here, and I'm so happy to join you in Tangier for Sci-Fi. Excellency, Mr. Hafid Al-Lami spoke about the tsunamis of change which are hitting our shores every day and with which we need to move forward, adapt, and take on the challenges which come before us. And as emerging regions of the world, India, Africa, the Arab world, all have followed a common trajectory into this new emerging modern world. We are countries which in many ways have transcended the expeditionary greed that had hobbled our nations in the past. And we are now on the way, on the strength of our cultures, on the strength of our civilizations, to become the dynamos that are going to power the future. And it has indeed been the strength of our unique cultural identities in this region that has helped us re-emerge in this modern world. And I'm sure, and I agree with Excellency, that we are going to be the winners in this all. The new trends in technology development, which he spoke about, are today also implicating all countries, including democracies, in very, very unforeseen ways. No one foresaw it. We have seen domestic politics as well as international relations between countries being completely impacted by the change which is taking place. These trends have tremendous consequences. They have tremendous consequences for a country's social progress, for its politics, for its economic growth, and even for its national security.
So at a time when the unprecedented change which we speak about is set to alter businesses, societies in ways which we could never have foreseen, our countries are also gearing up to embrace the opportunities provided by these changes. And yes, as we do, we need to be mindful of the risks inherent in these, overcome those risks, and move ahead. A word about Sci-Fi, for those unfamiliar with it. 6 years ago, Sci-Fi began as an international global conference on cyber norms located in New Delhi. At that time, it began small, but it soon emerged as a global platform which was picking and analyzing on many of the issues which confront the whole world today. And picking on these themes, it did not take us long to realize that the challenges posed were global. They did not belong to one country. And the solutions to these challenges also were global. They had to be found with new partners. We had to look for new partners. And therefore, we needed to reach out to regions with similar shared trajectory, which were moving into the digital world. And it is thanks to these efforts and the enthusiasm of Mr. El Omari that the first edition of Sci-Fi outside India is being hosted in Tangier, Morocco. And that, with the encouragement of Minister Hafid Alami, is all set now to become an annual feature in the calendars. We spoke about the 6 distinct themes of this conference: connectivity, digital inclusion, security, innovation, trade, and society. You will hear a lot about them in the next 2 days. I'm not going to speak of them. But before we even speak about innovation and technology development, we must first address the core fundamental issue of access. That is what this entire edifice, this entire structure which we're building upon really rests. People must have access. They must have access to the means of these new technologies. If they do not even have the bare bones physical infrastructure, even electricity, to be able to access the net, then all this structure is useless. The most important thing is, yes, we all agree technology can empower. It's a great empowering force. New technologies have not just in California, but even in countries in Asia, in Africa, done a lot to free people from the constraints imposed by geography. Anyone can innovate. They've placed this power in the hands of everybody. But let us also remember that technological change is equally capable of disempowering. The technology divide, if it is allowed to increase, can be lethal. Because this is one divide which not only widens, it also deepens with every shift in technology. And it deepens to an extent where it can become unbridgeable. And therefore, the need for countries to stay ahead, to constantly assert the fact that this divide will not be tolerated. And the solutions that will make the obliteration of this divide possible will not come from Silicon Valley or Shenzhen. They will have to be found here in the countries which have it. Across Africa and Asia, individuals are engaged in developing low-cost options, molding technologies into the service of lives not at the top of the pyramid, but at the very bottom. Lives which matter. And innovations to bridge this divide have been happening, for example, in the digital identity program, Aadhaar, which India launched, in African communities through mobile payment systems like M-Pesa. Then there are a whole host of initiatives across Africa which are making tremendous leaps in leveraging digital tools to bring technology, healthcare, education, solutions of this kind into the hands of the common man. So access and inclusion, these are the 2 fundamental pillars that will shape the digital growth stories of the new world. And they have to always be kept on top priority. Get access and inclusion right, and this region, India, Africa, and the Arab world, represents the demographic hopes
of the entire world of tomorrow. Get these two wrong, and it represents the worst nightmare. For these are nations of the young. They are powered by the youth. It is the education, social interactions, and entrepreneurship of youth that will create and make the new online world. That is the energy which is going to make the digital world either thrive or make it shrivel. And we must ensure that it thrives. For it to thrive, our economies, yes, need to generate millions of jobs, and generate them at a time when the future of work is itself undergoing a change, when there are many who are expressing fears about automation. The workforce of the future is going to need new skills, and our education systems will need a new pedagogy to transfer and develop these skills. But is the fear of automation crowding out jobs actually real? Frankly, I would say not really. The sheer numbers of our demographies, the number of people that we have, also ensure that in a world where data is said to be the new oil, India, Africa, and the Arab world should thrive at the intersection of global data flows. They will be the largest wellsprings of data for the coming decades. So initiatives that open up the world to the unconnected, to women, to rural communities, can also bring new opportunities in this digital economy. They encourage the growth and expansion of a whole host of data-led services, making space for innovation and entrepreneurship across healthcare, education, for developing the new skills and the new tools required in this new age. And after all, it is my belief that data-led services must first and foremost serve the public good. That is very important. Data privacy today is becoming a big issue. And it is an issue which divides. We don't want to be headed into a world where data privacy becomes a right restricted to the rich alone, while the data of others just become cannon fodder for the huge digital economy. It is in finding the answers to many of these tricky questions facing the world that I believe this region may well be the one which will create the templates, it will write the norms that will govern the flow of commercial bits and bytes across the globe. And that needs to be done. To do this, we must first of all interrogate what it means to be human in the face of this disruption. To find answers to what we want the future of our work, our relationships, and our world to look like. So must Asia and Africa in this connected world come together to amplify their voice. And the digital tools give us the power to amplify these voices, to amplify our voices for the digital century. This, in a sense, is what Sci-Fi Africa is all about. Our effort at Sci-Fi will be to connect people to learn and see how many of these ideas can be multiplied. For in creating Sci-Fi, we, along with our partners, are creating a platform that does away with the idea of being owned by any one country or any one organization. It is a platform for all, a platform where we can express our views, create and share ideas that will shape our collective future in a very, very different world. And these are the conversations that will take place in the coming 2 days here in Tangier, Morocco. And we are grateful to the Ministry of Industry, Investment, Trade and Digital Economy and the Regional Council of Tangier to offer to be the gateway for Africa's experiences to be shared with the world. We hope Sci-Fi Africa to be the incubator where these very different thoughts and experiences and learning can be contextualized for the evolving needs of everybody. Thank you. Thank you very much, Mr. Joshi, for explaining the motivation for ORF to partner and create this particular conversation in Tangiers. Now all that is left for me to do is to
propose a few thank yous to those I have not identified so far. But before I do that, let me thank His Excellency Mullah Hafid Al-Alami for his address. Indeed, very enlightening, and indeed, sir, we are sitting at the cusp of profound change that we will need to respond to. Let me thank His Excellency Ilyas Al-Omari for his leadership and for hosting us, and for his address this morning, which was passionate and extremely all-encompassing. And I need to name two individuals who were extremely encouraging when we first reached out to them and asked them if this was a good thing to do. One, of course, is sitting with us in this room, Ambassador Sanjay Verma, Additional Secretary, Ministry of External Affairs, India. And he was extremely supportive of this idea that we create something which is useful and similar to our endeavors elsewhere. And he's joined us this morning, and he will be speaking to all of you. And of course, there's a second diplomat, a German diplomat, Carsten Gehr, who is head of the cyber diplomacy for Germany. He should be reaching Tangiers about now, and he will be joining us this afternoon. Both of them supported this idea, and I hope they will continue to bless this initiative in the days and months ahead. Thank you very much for coming from all over, and I know many of you have spent many hours getting here. Someone came to me this morning and said, I came from Uganda to Dubai, waited 5 hours in Dubai, took 8 hours flight to Casablanca, waited in Casablanca airport for 3 hours, then I took a 5-hour drive to Tangiers. I'm glad you made it, and I hope I can buy you a Coke soon. So thank you to all of you, and without you this conference will be incomplete. We will have a 5-hour turnaround for the next panel. We are getting right into it. The most important panel, it's about surveillance capitalism. It's about manipulating political systems. It's about the president of the mightiest democracy in the world. So see me in 5 minutes. Allow the dignitaries to leave the room, and we will go on to the first panel at 10:30. Thank you very much for joining us this morning.